I loilonga o le whaatono o le matanga luenga lau tele e le senate. Toi whaaulu le pili e tau fia ile le liwina o whanua whaitele e avea ma whanua o se tangata tuotas. E whaatalo whātu America Samoa i lau whaafungaanga e ala nisi o tala mai lau KVZK TV. Mai se reporti mai le mautafono e tusa ma le whaongaina o le tupe sa pasieina mo le kuata mua o le tausanga wha le tupe le nei e whaasful ma le tasi tesi ma le whaafitu miliona tā la. Pe tai e la ititi le tupe o mawhaio na awina e le malo na ilo le tupe o lo whaongaina. E tusa ma lea riponti wa tau aoina lau KVZK mai le fono, mai le whaongai no le tupe sa AVC i le paketi mo le General Fund le malo. E lo se fulu miliona tala sa fuafuaina o le tupe maua peitai. E tolu se fulu miliona tala le au whainga o le tupe sa whaaduina. E lo se fulu miliona la fonga sa awina i le kuata mua mai le tolu se fulu tesi maleiva sa fuafuaina. E wha tesi malevalu miliona tala mai le la fonga pisinisi ma company. Ai iwa tesi malevalu miliona tala sa whaapea e awina. E iwa tesi malevalu miliona sa fuafua mai la fonga tangata taitotasi. Peitai sa paketi ina le se fulu malelua tesi malelima miliona e awina. E na o le wha tesi maleiva miliona tala sa mawhaio na awina mai la fonga o te mau ainga whaupopo. Anisi o pisinisi e fitu tesi maleiva miliona sa whaapea e mua mai. E au fia ai la fonga tutongi ina mo oloa fai mai i tutono le antunu ue pe o le apa inu. Mai le tūwhata singa atua o le whaonga ino le tūpe sa paketi ina o lo o vava ai le sili atu o le seleni sa whaonga ina pe sa alu i fafo i lo o tūpe sa mawhaio na au ina i tutono. O le atu langa sa whaailoa ina le awhionga i le kovana i a pula li ini ko la pula. Ilana saunoana whaapitoa i le tatala ino le fono i se taimi o sola. O whaititia le tupe maua le atunuu na ilo tupe whaalu. O le taeawa na le la sa whaiaile ilo ilonga ale mauto le senate ina ia whaamautu le sunga ia taewa atui puna ofo tile i le whaatono le matanga luenga lautele po o le public works. Ma o le taeawa na le la na mafuli ai finangalo tama o le atunuu i le sefululua i oe ai toa wha na whaatui ese. Sa fisiringia le sisunga i anta e tui e tu sa manisio ngā ruenga i ana tele o le antunu. Inisio ngā ruenga o lo whaawopea, a unisio ngā ruenga o lo malolo i te minei. E pe ona sila fia le antunu o le tu lava i le uala tele na mafuli ai antu ngalunga a te mao le antunu. Ona i mōri mau anisio a fionga i senetoa, e le utulanga le leile ana tele le te minei, e te le lava se fuafuanga e mo mio na toi whaia iai. O le ala wai le awala le amoki. I a mauri. I mea na tasua, no fo i mea stona i la wasi singa o. Whale manui a tele i naile, whale lima sai. O le ale mea o tupu, le ale mea la whaila wana. Lewa, o i eri po pausa o tu ia whaala vai, ta se, e alo te tanga i ai. O ia na e alo vai uma mele whale tono le malo, na li poki mele an whapena voina, pawar so soni. Sa sua o wala na o iskon kalaki a whai ai pe. O te le mauti nua pe o adiko ngake whai an bea nā wā o te lau le tūlanga whai e pēwa mau. Ai whawheo o le alo le whasao lau o mahuinga sua ua. Wow, kere fo kanga kaya whainga ua. Ia lau ka kia o lan me la whai. Ua talo ai o mā tau leisi tā o manu whai la mako o kai ele makano dawa. Wa umana on failipi o fada talipi o yo lawa pu ve todos fulu afe tone ai valu afe le tau ya fa mai me kano dawa ele ma faina wili singa se longa fa sala tot ta ma fa ga yila lea ya le o ma to va nga ya lo li so la lo mo mai lo fo ya lo li e faina mai ta fa fo ya el fa fi tauli. Na e alua o walani lai pupu e o mai nea se tulou de upoto. Lai pupu maleanga awal. O walanga kile awal. O lai me la fai. O lewa la mata versione ang pian fata tali ma tole ile ka mo fa lo.
Ua tele tausaga o tautua tae au tui le matagaluega ma o lona tomai sa saʻili iai tamā o le atunuu inisi o fuafuaga e tatau ona faia auā le alualu i luma o le matagaluega ae maise o le tautuaina o le atunuu. O le isi tulaga na fesiligia ai e tae au tui o le itu i galuega i faleaʻoga e maise o tupe ua faaluina ai mo le fausia o nei galuega e le gata i lea a o le fesiligia e afioga i senetua se faatatau o le sisuga i le faatonu e tusa ma lana aufai galuega e maise o galuega e tatau ona faamaeʻa ma auala e tatau ona iai. Ia e te lea le tonu o faasapusui faasolo akoa e i faleaʻoga ua ko iki lima ongo kausaga o fau sa le se mako control na vai tau sa i lungo te bel len control mai lungo official ko vana le lau umano tono ia o deputy mo la staff ke mana a fa pe tu sai ma tinga lo fo la to fo ia vala u ma con que e fa le tonu wa pa me excuse ai o so timu pe fa pe mo sa miro a qua e mai sa miro mo shipping yo me langa excuse a fa le tonu fa sale lima srauta la i le aso e taluela sa le control telo o nem tanga ruenga i fa le malo o le la so ti sile ye ya la teleanga luenga pa bo la tofa tau faia a vatuanga luenga tasi tau sanga panga timu meio sa miro ai telea fa le tonu luenga malo me a sa fa le onga na fisilingia foʻi tae au tui le tulaga i suʻesuʻega i falaau faasaina po drug test a le ʻaufaigaluega auā e pei ona silafia o tulaga i falaau faasaina o se tasi lenei o mafuaaga le e tele na lei loloa ai a se tale malo o faingi drug test a le komakaluega e faia se drug test au pauna o ninga le ala kau fai pe mau sia o ninga o le kaka e maua su el mea luel kaka e li leo la kam fai ei e le si drug test piang fai kausanga yo kea lo fa lo alu faafekai o le kualalo ia o ngai ia mea mo meo falaau fasaiga o kele sa vavali ai me faigaluega le malo Inisi o ripoti mai le senate ua pasi eina nei e afioga i senatoa la latou faamaoninga mulimuli i le tulafono tau faaofi lea e matua faasaina ai le faaliliuina o fanua faitele e avea ma fanua totino o taito tasi e faasa foʻi so o se tagata po o se faalapotopotoga ona taʻua o ne o latou fanua. O le tulafono tau whaaofi lea na whaaulu e le awhionga i le li senatua i antungi o la tulafono. O loo whaamoemoe e fo ia i le whaapita au li o ngaonga o le leiloa o whanua le atunu ma tau fia ai so se whainga whaale tonu pe whaasoli tulafono e whaatatau i le umia ino whanua. O le folesanga le tulafono tau whaaofi o loo ta wai le suesuenga le komiti suesue filifilia le senate i tangata te ito tasi o loo whaamamaina le vau matua ma tau mawhaia i le sitala ina e ave whanua tō tino. O le nei whainga whaole ole ua whaamatau sa awai whanua whaalawe tele ma le wha sauina o tū maanga whaaleanga no u mō tū pulanga le lumanai. O lo tau mawhai le whono whai tū la whono ina ia whaamautu ina tū la whono whaatatau i le whaatauina o whanua e pe iona whailoa mai le tusi tū la whono Amerika Samoa. O lo fuafua le pili e toi teu le vaenga lua torufitu tesi o dua o wha o lo whaasa ai so se tasi mai le whaadidiwina o whanua whaitele po whanua whaale ainga e avea ma whanua tō tino. E mo mia le luo vai tolu o palota mai le senate ma le mautu sui ma sainie le awhionga i le kovana whaato ama whai ai o na avea matu la whono. Inisi o tala ua whaamanuia ina nei se tasi o whaiaonga i le aonga tūlanga lua a Leone i le sungai le whaiaonga ia Michaela Sailua i se tūlanga maualunga i le United States i le polokalama e taua o le Teacher of the Year. Ua whaamanuia ina se tasi o alo le antunu i se tūlanga maualunga i le malo tele i le polokalama o le Teacher of the Year o le ala asanga uma whai ai e ia o na usia le tūlanga e ana ngatao na maua. O le tamaitai a Michaela Sailua o loo avea mawhaia o ngai lea o ngā mawalunga Leone o ia fo isa tofia o le Teacher of the Year ia o ngā mawalunga a le territory. Langona le whaanga e tia o no le neia wanoa e whaia o masui o whaia o ngā Amerika Samoa. I may say i le competition o le National Teacher of the Year as a top 4 finalist.
Tatalo ia vele ni tamwhainga ma awanoa e whaalawilo fo i le malo tele Amerika. Le ngā lue puna wae o whaia o ngā Amerika Samoa, a wase manuia lumanai. A ia maua lungal vi inga o le tua i la sanga umo le ni tamwhainga. Amerika Samoa, tapua imaya, please pray for me and thank you for your support. Na amata le process i le November, sa tuumaina application e fesili whataui ngā luenga o loo whaia e mātou i e whaia onga. Na uwhasoa iai o ngā luenga tātou i Amerika Samoa e tele na whaongalenga ngana Samoa i sono potua onga. E wina o au lei a vea mawhaia onga Ingilisi ai whaongapele ngana Samoa e sosoangi translations mo le whanau. Le ngā tai lea ngā fōi ngā nuu ma mea lo whaia i tatou whatoanga o umu, tatou anga nuu. I sono potua onga as a way e maramlama i fōi tamaiti i sivaenga le ngana le Ingilisi. Nau whātua fōi ai e tele ngai o inga e mwhaion au wai ai whanau o le atu nuu. Ele ngata i kalapu pe o le Forestry Club, o lo sponsor le land grants, ia o mako Peer Leaders Club, o National Honor Society. Telo kalapu ia e mwhaia ona awai tamaitia aonga. Na o whasoa fo ele maalosi o langlango sua o mātua, o le community, o whaia aonga. Le ngā lue whaatasi, o le theme on matua aonga, le unity is our strength. So no whasoa le theme ngā le unity. E tele ngā vaaitato i aonga taitasi, e leia se aonga e fiato i lalo, e proud uma aonga. I lau manamlama o se taimi mua lea wa au si ai, Amerika Samoa i le top 4 o le National Teacher of the Year. Langona le fia ma le loto maulalo. Whaiona vea o ma le neisui e whai masui o Amerika Samoa i le malo tele o Amerika, i le tamwhainga o le National Teacher of the Year. O le neiawa noa e whaiona o malanga i Amerika, i workshops ma professional developments. E lima malanga o te malanga ai, so looking forward to that. But o te whiwhia foi i le neiawa noa le Teacher of the Year, e whaiona o malanga i Amerika e maua mai foi nisi to mai, o te sau mao e au ngā i ngā luenga i le potua onga, ai mai se to mai e whaasua i si whaia o ngā Amerika Samoa i Leone High School, ai mai se a onga o elementaries ma high schools o Amerika Samoa. Na whānia fōi le langona whiawhio ta mau le atunu e tusa ai matau ma whainga le alo le atunu. Rena u tu whatua ia, pepa nā sile e tau a whionga ile. The National Teacher Program is tete 5 mo tupu American Territory. Ai ko whāle o whiriwhiri le akauwai, ai whino a koe ma se alo le kongu ukongu. O le alo le whasingo ia whiu ma Kathy. E o se mikamikanga fo ele lo kakua kongu uri. I le kulanga whae e ale, ngia whinge. Ia kako karo le kua e manguira kam whaim. Ia kula i mais kulanga e. Whawhiwhinga, ai kako kongu. Ua tofia nei e le awhionga Kovanasili ia pula alii ni ko lau pula nisi o Suisa o upu e to alua mo le mota fono whai tu la fono. O taisani alii le fiti ma puletu malo te koko ua tofia e ave ma so o upu ale kovana i le fono whai tu la fono. O le ato whinga na whaamonia mai se tusi na tu inatu i le presidente o le senate ia tua alo mana i affluent i le aso lusi fulvalu o le masina nei o le tusanga nei lua o bolima. I le avea ai ma so o upu o le awhionga le kovana i te tonu o le fono i mauta e lua. O ala u matawhaioi o le a o fia iwe so o ta inga o taurumanga mai le fono i le kovana. Na ta ua e le ali i kovana e whaapea o nei filifilinga sa whaia ina ua mai au na ilo tutua whaatasi ai ma le whautuanga le awhionga le presidente o le senate. Na whamamafa e le awhionga i a pulali le ta ua o le whetutu nai o ala ua matawhaioi ma a whai e le avanoa le isi suiso upu o le ama whaio na tau aveina e le isi tiute uma i mauta e lua. I tala mai a pia e toa 5 fitu tangata anu Samoa
o le ato e whaafo i mai uma mai le United States e le ofisa o Whemalanga ina ma le ofisa o tiute a o tu mau pea le no fua inga Trump i le tau tinonga sa whaia o le toe whaafo i uma leo tangata sa uru whale atu i Amerika whaasoli tu la fono. E o mai le aso luas fulfao le masino November le tausanga o mawai o whaamaumaunga lata mai o lo whaali ai le sili atu ma le tasi tesi ma le wha miliona leo whaingo tangata e leo nisi diseni ua whaatonuina e tu ua le atu nuu ai le i taufia i le ICE le teminei o le non-detained docket o se pepa po whaamaumaunga le ofisa o Whamalanga ina matiute e mataituina ai tangata i leo nisi diseni Amerika ua mai o na whaatonuina e tu ua le United States. O tangata Samoa ne toa 5 o loo ilunga o le lisi o se vaenga o le tūlanga lautele o tangata Pasifika e au fiaisi di seni mai Ausitalia, New Zealand ma Fiji o loo whiangai ma le toe whaafoi mai o nei tangata uma i o lanto wātunuu i lalo le nofua i ngā Trump e winga i Whamalanga ina. Na whaamanino le presidente ia Trump le whaamoemoe o lana nofua i ngai whaapea o le aso mua lava e nofua i ai le tofinga presidente o le aso fo i leo le a amatali ai o na toi whaafo i uma mai tangata o loo no nofua whaasori tū lafono i Amerika. Na sainia i le masino i Januari le tausanga nei e au fia ai ma le tusi o whaurutala ina Protecting the American People Against Invasion e whaamoemoe mo le vave ave ese ina o tangata e leo i ai ni pepa nofu mahu ai maisi o le ulu whale atu whaasori tū lafono i Amerika. O si mai lau whaafonga ma lau mai moa Amerika Samoa i tala o le tau ma le tai i le nea fiafi. Mao le nā, nisi nau whapopongo tala mai lau KVZK TV le nei fiafi Amerika Samoa. Whaaftai le whaatasi mai, manuia tele le nei fiafi. Tō whaatau fua. Government's finances shows a shortfall of over 6 million. Senators confirmed the nomination of the Director of Public Works. And Senate has unanimously approved the bill that bans converting of communal land to private-owned land. Talo Falava, this is your evening news from KVZK TV. Thanks for joining us.
Leading the news tonight, the government's General Fund report reveals a $6.21 million shortfall. Here is more. The American Samoa government's General Fund revenue report for the first quarter of the current fiscal year has revealed a shortfall of $6.21 million. KVZK TV obtained the draft report submitted to the legislature, which noted that $41.47 million was budgeted for the quarter. However, only $28 million was collected, while expenditures totaled $34 million. The report indicated that $20 million was collected in taxes for the first quarter as of December 31st, 2024, compared to the projected amount of $30.9 million. In the category of corporate taxes, $4.8 million was collected, falling short of the anticipated $9.5 million. Individual taxes generated $9.8 million, below the budgeted figure of $12.3 million. Excise taxes produced $4.9 million, below the expected $7.9 million. Additionally, soda taxes yielded just over $500,000, missing Pulali'i Nicolau Pula during his State of the Territory address earlier this month. He stated that the American Samoa government faces financial challenges due to decreased revenue and excessive past spending. He cautioned that revenues will not reach the levels projected in the approved budget for fiscal year 2025. The governor also noted that the government struggles to meet payroll obligations every 2 weeks and that specific financial measures have been implemented to ensure the government employees' paychecks are honored without issue. Joyeta Fiangay Mali with your news on KVZK. The Senate today confirmed the appointment of Tui Puno Futile as Director of Public Works, receiving 14 votes in favor and 4 against, following his confirmation hearing this morning. Here is more on this report. Tui addressed questions from senators about the current infrastructure projects on both the east and west sides of the island. The discussion included the condition of school buildings and the Fono building, raising concerns that some projects are not receiving sufficient maintenance. Tui characterized the government projects as, I quote, chop suey, unquote, underscoring their disorganized nature. He pointed to numerous ongoing initiatives, particularly the construction of school buildings, which have languished for years without completion. This prolonged timeline raises concerns about efficiency and effective resource allocation within the government, lending to frustration among community members eager for these essential facilities to be finalized. According to the appointee, the department had previously lacked oversight of government projects. Following his appointment, the contractors met with him, attributing delays to inclement weather and material shortages. A new directive has been established for the contractors, mandating strict adherence to the terms of the signed contracts. Non-compliance will result in penalties. During the hearing, the senators expressed their support and provided suggestions for improving departmental services better to meet the needs of American Samoa's people. They highlighted the importance of tailoring programs to the community's unique requirements and promoting collaboration with local stakeholders. By implementing these recommendations, the department can enhance its effectiveness in serving the people of American Samoa. Joyeta Fiangay Mali with your news on KVZK. In a recent development, the senators have unanimously approved a bill that explicitly forbids the conversion of communal land into individually owned land. The bill also prohibits any individual or entity from clearing village land or virgin forest and claiming it as their own. Here is more. The bill introduced by Senator Tongyolan Tulafono aims to address the pressing issue of indigenous land loss and prevent any harmful or unlawful practices related to land ownership. The bill's preamble highlights the Senate Select Investigative Committee's investigation into individuals clearing a virgin bush and attempting to register it as individually owned land. This deceptive practice directly threatens communal land and the preservation of indigenous culture for future generations. The legislature seeks to ensure that the regulations about land alienation as outlined in the American Samoa Code Annotated align with the American Samoa Revised Constitution. The bill proposes to amend Section 2, Subsection 370204 stipulates that anyone is prohibited from converting communal or family land into individually owned land. To safeguard the land and its cultural heritage, no person or entity can clear village land or virgin forest
and claim it as their own. In addition, the law prohibits any individual or organization from registering uncultivated virgin bush or forest land as their own. The proposed legislation deals with the alienation of land. It must be passed by a 2/3 vote of the entire House and Senate membership in 2 successive legislatures and signed by the governor. Joyeta Fiangay Mali with your news on KVZK. In other news, the National Teacher of the Year program acknowledges and honors outstanding educators from all 50 states and U.S. territories, highlighting their significant contributions to the field of education. This year, 4 exemplary finalists have been selected for their innovative teaching methodologies and steadfast commitment to nurturing students' success. Among these distinguished educators is Ms. Michaela Sailua from Leone High School. As the current Teacher of the Year for the Department of Education, she has exhibited an exceptional dedication to her students and the broader community. Ms. Sailua's accomplishments extend beyond her local context, allowing her to represent educators' unique challenges and perspectives in our islands at the national level. Her involvement in this esteemed program not only underscores her personal commitment to excellence in teaching, but also serves as an advocate for her students' educational needs and aspirations. This morning, during the Senate session, President Tua'olo Manayefruin took a moment to celebrate the significant achievement of Michaela Sailua, a proud daughter of American Samoa who has been honored as the National Teacher of the Year. President Tua'olo remarked that this prestigious title represents one of the highest accolades an educator can attain, recognizing not only individual excellence, but also the dedication to inspiring and shaping the minds of future generations. He emphasized the vital role that the support of the legislature plays in Sailua's journey, noting that such recognition requires a collective effort to uplift and endorse exceptional educators like Ms. Sailua, the daughter of Few and Kathy Sailua, which stands as a beacon of hope and inspiration for aspiring teachers in the territory. And the president urged legislative members to rally behind her in acknowledgement of her remarkable contributions to education in the territory. The process, I believe it was in October, they released an application and it was simple questions about what we do in the classroom. I believe it was 6 questions. And they just asked us about how we make an impact in our classroom, how we connect our students to the community, and what are some activities that we like to do as teachers. And I just spoke about what I do in my classroom. I talked about how we integrate the Samoan language into our English curriculum. I talked about how culture is a big part of our life in American Samoa, even in our schools. I talked about all the extracurricular activities that our kids get to be involved in. And I just shared about American Samoa and what it's like to be a teacher here in American Samoa, and I guess the committee really enjoyed those answers. I believe it is the first time. So in the press release that happened earlier, DOE was announcing that this is the first time a teacher from American Samoa has reached the top 4 at the national level. So it is such an honor to be able to elevate our island to that level. I think it just makes me feel more motivated to do even better, to try new approaches. I'm excited to learn. I get to go on trips for as part of the National Teacher of the Year, or as part of the American Samoa Teacher of the Year. So I'm excited to go on those trips and learn and bring back those things that I learned to not only my classroom, but to the teachers of American Samoa. I feel excited, nervous, but I feel stronger now after today's press release because I know that there's so much support here in American Samoa for me and as the representative for our island. So I take everybody with me, and I hope to make everybody proud. Joyeta Fiangay Mali with your news on KVZK. Governor Pulali'i Nicolau Pula has appointed 2 liaison officers to the legislature. Here is more. Taisalia Li'i Lefiti and Pulitu Malo de Coco have been appointed as the governor's liaison officers to the legislature. This appointment was confirmed in a letter addressed to Senate President Tua'olo Manayefruin, dated the 28th of January this year.
As liaison officers, Taisali Ali'i and Pulitu will be essential links between the Fono, the Legislative Assembly, and the Governor's Office. Their responsibilities will include facilitating communication, ensuring that legislative concerns are adequately addressed, and relaying vital information between the two branches of government. The Governor stated that these selections were made after careful consideration and upon the advice of the Senate President to submit official correspondence. Furthermore, Pulali emphasized the importance of flexibility in their roles, clarifying that should one officer be unavailable for any reason, the other is fully qualified to step in and fulfill the duties necessary for that position. The Governor expressed strong confidence in the appointees to handle their responsibilities with the utmost respect, professionalism, and courtesy, reflecting the values of the Governor's Office in their interactions and legislative members. Taisali is assigned to the Senate, while Pulitu will work at the House of Representatives. Joyeta Fiangay Mali'i with your news on KVZK. And finally, the United States Immigration and Customs Enforcement will deport 57 Samoans as the Trump administration sticks to its promise of sending illegal immigrants back home, as listed in the non-detained docket. Here is more. As of the 24th of November last year, the most recent records show that over 1 million non-citizens who have been ordered to leave the country but are not currently in ICE detention. The non-detained docket is a critical document that tracks non-citizens who, according to the U.S. authorities, are removable but have not yet been detained by ICE. The docket is not intended to be a public list of names. Rather, it highlights individuals believed to be living unlawfully in the United States, awaiting their voluntary departure or enforcement action. For nations like Samoa, which has a long-standing relationship with the United States, the implications of these removal orders are significant. The 57 Samoans are on the list are part of the broader trend of Pacific Islanders, including citizens from Australia, New Zealand, and Fiji, who face deportation under the Trump administration's aggressive stance on immigration. The United States President Donald Trump made clear his administration's intent to crack down on what he describes as an unprecedented flood of illegal immigration into the U.S. During his campaign, mass deportation was one of his key promises, and he pledged to begin the deportation process on his first day in office. The executive orders signed in January this year, including one titled Protecting the American People Against Invasion, aim to expedite the removal of undocumented migrants from the country, which could culminate the largest mass deportation operation in U.S. history. The Trump administration claims that millions of undocumented migrants entered the U.S. unlawfully over the past 4 years, and they have indicated a renewed push to address this issue. While the rhetoric surrounding the deportation highlight concerns about border security and immigration enforcement, the impact on individuals and countries of origin, especially Pacific Island nations, has been profound. Joyeta Fiangay Mali'i with your news on KVZK. Stay tuned for your weather and tide report from KVZK. And that concludes your news from KVZK TV. Thanks for joining us. Tō whāsui fua.